Halo semuanya. Nah, hari ini kita ngelihat screen yang sama dengan video kemarin ya, karena aku mau coba bahas satu persatu part listening comprehension dari part A, B, dengan C. Jadi kita coba bahas beberapa listeningnya di sini. Part A itu contoh-contoh listeningnya kayak gimana, part B dan juga part C itu kayak gimana. Oke, jadi di setiap soal TOEFL itu pasti ada penjelasannya di awal, tapi nggak mungkin kita dapatin penjelasan itu atau baru tahu penjelasan itu dari pas hari H mau ngerjain, itu nggak bisa. Oke, jadi oke, langsung aja ke soal nomor 1. Nah, kalau misalnya di real test, ini nggak bakalan real test yang secara online, kita nggak bakalan ngelihat semuanya, keseluruhan soal dari 1 sampai dengan nomor 15 di page nomor 1. Nah, jadi setiap nomor yang kita lihat, screen yang kita lihat itu hanyalah setiap nomornya. Misalnya kita mau jawab nomor 1, berarti yang kita lihat cuman ini aja. Oke, nomor 2, 3, dan seterusnya juga segitu. Juga seperti itu. Oke, let's see. Nomor 1, ini dia listeningnya. Number 1. Carla said that you're rather rude. It's unfair of her to say that about me. What does the man mean? Oke. Pertanyaannya adalah what does the man mean? What does the man mean dari respon speaker B. Jadi setiap soal di listening pasti itu menyangkut dengan respon dari orang yang kedua ngomong. Nah, tapi nggak mungkin kalau misalnya kita cuman tahu dari orang keduanya ngomong apa, karena itu bergantung dari statement yang pertama kali. Nah, jadi statement pertama tadi disebutkan bahwa Carla said that you are rather rude. Terus speaker B merespon, bereaksi. Katanya, it's unfair of her to say that about me. Jadi artinya, dia nggak terima kalau ada yang namanya cewek yang bernama Carla bilang ke dia, ngomongnya suka kasar. Jadi, it's unfair. It's unfair apa yang Carla bilang untuk dia. Nah, setiap soal listening TOEFL itu biasanya jawabannya adalah sinonim dari kata yang dibicarakan, dari kata yang disebut di dalam percakapan. Oke, kalau misalnya jawabannya A, Carla doesn't live very far away, di situ nggak masuk akal. Terus kalau B, what Carla said was unjust. Jadi unjust itu adalah sinonim dari unfair. So the answer is B. What Carla said was unjust. Nggak fair, nggak adil untuk laki-laki tadi. Okay, he doesn't fear what anyone else. Jadi what anyone says. Tadi ada kata-kata it's unfair, tapi bukan ngomongin fear di situ. Fair enggak, tidak adil, bukan fear seperti ini. Jadi hati-hati. Carla is fairly rude to others. Jadi ada kata-kata rude di awal statement, tapi bukan itu yang dimaksud dengan pertanyaan tadi. Jadi harus hati-hati. Biasanya jawabannya itu pastilah sebuah sinonim dari yang direspon dari orang yang pertama kali ngomong, orang yang kedua ngomong. Oke, ini dia untuk nomor 2. Let's see the audio. Number 2. I don't think this painting is very good. It's better than the first one, isn't it? What does the woman say about the painting? Yap, jadi again nomor 2 juga yang ditanya itu adalah apa respon dari speaker yang kedua. What does the woman say about the painting? Nah, kata-katanya tadi, I think it's better than the first one, isn't it? Nah, isn't it itu artinya adalah iya kan? Oke, jadi di sini jawabannya adalah she thinks it's an improvement.
Jadi di situ juga ada sinonim dari it's better than the first one. Nah, jadi walaupun ada kata-kata better yang kita dengerin, jangan itu yang dijawab. Sama kayak nomor 1 tadi. Ada kata-kata rude, tapi bukan itu jawabannya. Ya, di nomor 2 seperti itu juga. Better, ada kata-kata better, pasti bukan better jawabannya. Alright, so next, nomor 3. Nah, di listening sebelum masuk ke nomor 3, selain tipsnya jangan jawab kata yang persis sama, tapi sinonim dari kata tersebut. Nah, kita juga harus mengingat daripada intonasinya. Itu juga hal yang paling penting. Intonasinya apakah marah, biasa aja, happy, dan seterusnya itu harus diingat. Oke, let's see nomor 3. Here is the audio. Number 3. Your graduation ceremony is this afternoon. I can't believe it. I've graduated at last. What does the man mean? What does the man mean? Jadi lagi-lagi pertanyaannya tergantung dari speaker yang kedua. Jadi apa maksud dari kata-kata si speaker kedua tersebut, yaitu si laki-laki tersebut. Nah, intonasinya dia tadi sangat happy. Dia ngomongin graduate, ada kata-kata last, bukan artinya A. He graduated last in his class, bukan. Jadi yang dia sebutkan tadi adalah, akhirnya aku lulus juga. Akhirnya aku wisuda juga. Jawabannya bukan A. Kalau A artinya dia yang paling terakhir di kelasnya yang wisuda. Kalau misalnya B, he is the last person in his family to graduate. Dia orang yang terakhir di keluarganya yang lulus, yang wisuda, bukan. Nah, kalau C, he doesn't believe he can improve gradually. No, di situ hal yang nggak ngomongin improvement, nggak ngomongin masalah perkembangan di situ. Nah, yang terakhir, he has finally finished his studies. Nah, jawabannya adalah delta. He has finally finished his studies. Oke, next, nomor 4. Number 4. I got this dress for only $5. $5? How did you get it so cheap? What does the man mean? What does the man mean? Terus ada kata-kata, how did you get this so cheap? Ya, this so cheap. Dari pernyataan di awal, I got this dress only $5. Ya, jadi di situ ada kata yang confusing, yaitu cheap, ya, dari option A, tapi bukan cheap yang disebutkan, tapi adalah cheap, ya, karena pernyataan di awal tentang harga. Jadi bukan masalah the dress cheap or is not cheap. Nah, jadi jawabannya bukan A. Nah, jawabannya adalah B. He was surprised the dress wasn't expensive. How did you get it so cheap? Jadi it's so cheap sama juga dengan not expensive. Okay, so the last one in this part, in part A of listening comprehension, this one, this question, let's take a look again. Number 5. I just got my 3rd parking ticket this week. Why don't you try putting more money in the parking meter when you park your car? What does the woman suggest that the man do? Oke, nah kebetulan di nomor ini itu situasinya bukan hal yang sama dengan yang kita hadapi di negara kita di Indonesia. Masalah
parking car, tentang masalah car park, gimana caranya memarkir mobil. Itu beda di Amerika dengan di sini, dan semua hal yang harus kita ketahui di TOEFL itu hal-hal yang terjadi di US, di Amerika. Nah, jadi di situ tadi ngomongin I got this third parking ticket this week. Nah, terus tanggapannya dari speaker B itu dia bilang, why don't you put some more money in the parking meter? Nah, jadi di situ why don't you put, di situ ada kalimat suggestion, ya, ada kalimat kenapa kamu enggak gini-gini. Nah, di sini why don't you put some more money? Why don't you put some more money? Kenapa kamu enggak naruh uang yang lebih aja? Nah, itu pernyataannya itu sama dengan C, add more money to the meter, add more money to the parking meter. Alright, so itu dia untuk part A. Kita lanjut sekarang ke beberapa soal di part B, listening comprehension. Yap, so teman-teman semuanya sedang lihat screen untuk soal part B di listening comprehension. So di sini ada direction. I will open the audio and then you will listen to the directions for this exercise. Okay, here it is. Now, read along with me as I read the directions for Part B. Remember, you should not read ahead or turn the pages while the directions for this part are being read. Part B. Directions. In this part of the test, you will hear longer conversations. After each conversation, you will hear several questions. The conversations and questions will not be repeated. After you hear a question, read the 4 possible answers in your test book and choose the best answer. Then, on your answer sheet, find the number of the question and fill in the space that corresponds to the letter of the answer you have chosen. Remember, you are not allowed to take notes or write in your test book. Now we will begin Part B with the first conversation. Questions 31 through 34. Listen as a man and woman discuss a haircut. Hi, Bob. Your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it? A bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. When I look in the mirror, I don't even know who's looking back at me. So you got your hair cut, but you didn't get the haircut that you wanted. This is not even close to the haircut that I wanted. I asked to have my hair trimmed just a little bit, and the hairstylist really went to town. When I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair, on the floor. I couldn't believe it. Well, what did you say to the hairstylist? What could I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say, please put it back on, although that's exactly what I did want to say. Well, at least your hair'll grow back soon. That's what everyone is saying to me. It'll grow back. It'll grow back. But it won't grow fast enough to make me happy. Maybe after you get used to it, you'll like it a bit more. Number 31. What seems to be true about Bob's haircut? Oke, jadi satu buah longer conversation tadi beda dengan di part E itu untuk menjawab soal 31 sampai dengan 34. Nah, what seems to be true about Bob's haircut? That's the question. And langsung aja the answer is A. The haircut is unusually short. Next one, number 32. Number 32. How does Bob seem to feel about his haircut? Okay, what does Bob seem to feel about his haircut? Jelas dari intonasinya, dari kata-kata yang diulang berkali-kali, jawabannya adalah he dislikes it immensely. Oke, so cukup 2 aja. Kita lanjut ke part terakhir, part C di listening comprehension.
Oke, ini dia part C. Di sini kita ngelihat ada directions yang cukup panjang, jadi kita bisa skip aja langsung ke soalnya. Ya, di part C ini bukan hal sama dengan part A dan part B, totally different, because we are listen to the someone talk alone, or monologue, we say. Nah, ini dia untuk listeningnya. Di part C ini ada 12 soal, so di real test secara online, bukan paper based yang aku rekomendasikan. Itu kalian, teman-teman hanya bisa melihat satu buah soal aja. Jadi misalnya mau ngerjain, walaupun ini paketan soalnya dari satu monolog, ada beberapa soal, sama seperti part B, tapi tetap yang bisa dilihat hanya satu buah soal. Jadi misalnya, untuk 39 aja. And here it is, the audio. Now we will begin Part C with the first talk. Questions 39 through 42. Listen to a talk by a tour guide in the Everglades National Park. Today we're going to be taking a tram tour through part of the Everglades National Park. Quite probably we'll be seeing a number of crocodiles sunning themselves by the side of the water, or poking their heads up through the water. Needless to say, we will not be getting off the tram at any time until we leave the area because of the danger posed by the crocodiles. By the way, you've probably heard of the expression, crying crocodile tears. It is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Crocodiles always appear to have tears in their eyes, but they are not crying because of sadness or even pretended sadness. Instead, a crocodile uses its tear ducts to get rid of extra salt from its body. A crocodile does not sweat the same way that humans do and must get rid of extra salt through tears. So if you see a crying crocodile, do not think that it's feeling sad. It is basically sweating through its eyes. Look, over there on the right. There are two large crocodiles on the water's edge, right next to the fallen trees. You can get out your cameras and take pictures from here on the tram, but no, you cannot get off the tram to get any closer. Number 39. Where does this talk take place? Oke, where did the talk take place? Jadi talk tersebut, monolog tersebut atau sebuah pidato itu di mana? Di mana terjadinya? Apakah in the car, in the hike, in the tram? Nah, di sini ada kata-katanya. Kalimat tadi, pertanyaan tadi itu ada dijelaskan di paling awal pidato, paling awal monolog tadi. Jadi jelas jawabannya di sini adalah on a tram. Next, number 40. Number 40. What does the expression crying crocodile tears mean when it is used to describe humans? Yep. What does the meaning of crying crocodile tears when it does describe to the human? Nah, jadi tadi ngomongin masalah crocodile di sebuah tram tentang zoo sepertinya. Nah, tapi fokusnya dari si speaker tentang crocodile aja. Jadi di situ ada historinya, crocodile tears bagaimana. Nah, crocodile tears untuk mendescribe manusia, itu jawabannya adalah it means they are pretending to be sad. Nah, jadi kenapa aku sering bilang merekomendasikan tes TOEFL yang online, apalagi di listening, karena untuk tes TOEFL online, kita hanya dihadapkan dengan kamera aja dan kita boleh nyatat apapun itu. Nah, apalagi untuk part C, kalau misalnya kita nggak nyatat poin-poinnya bisa aja lupa. Sebagus apapun listening, kalau misalnya aku lebih prefer mencatat sesuatu, karena aku gampang untuk lupa, jadi kalau misal paper base, ada beberapa tempat yang kita nggak boleh nyatat apa yang dijelaskan di monolog atau di part C. Okay, so I hope today's class beneficial for you guys, and I'll see you for next video. Bye.